Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini jameni. Asanteni sana. Naona kuna dunia mpaka kule nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hata nyinyi. Asanteni sana. Thank you. Asanteni sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mawaziri mlio hapa, makatibu, mwenyekiti wa washirika, wenye viti wa shirika mbalimbali, cooperatives wote na membership, ndugu wa Kenya, hamjambo. Hamjambo tena. Kwanza wacha nichukue nafasi hii. Nimesikia wengi wenu mmetoka mbali nje ya Nairobi. Karibuni sana katika mji wetu mkuu wa Nairobi, wale mmetoka mbali. Na nimefurahi sana wakati niliambiwa huu mkutano itaanza saa 2. Nilikuwa nashangaa vile itaanza saa 2 na watu wametoka mbali. Lakini naona kweli nyinyi mko chonjo sana. Nataka niseme pongezi, karibuni sana Nairobi. Na wale mmetoka nje, Nairobi magari ni mingi. Kwa hivyo na kucross barabara lazima uangalie kulia na kushoto. Mimi sitaki kusikia mtu aligongwa na pikipiki ama na gari. Otherwise mimi nawakaribisha nyinyi nyote, na ningependa kuchukua nafasi hii kwa siku hii ya kwanza kukutana na nyinyi wananchi wa bidii kutoka mashirika zetu. Niwashukuru sana kwa kura zenu. Najua watu wengi hapa walitupatia kura zao, nasema asante sana. Na vile vile niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya, sisi wote tutafanya kazi pamoja. Na mimi nitawahusisha na kuwaunganisha wananchi wote na viongozi wote wa taifa letu la Kenya waliochaguliwa kutoka vyama zote, ili tuweze kutembea pamoja kama taifa. Mimi naelewa ya kwamba cooperative movement ni movement ambayo inaleta watu pamoja, na tukiwa tunafuata huo mtindo, hata na sisi tutatengeneza cooperative ya viongozi wote ili tuweze kushughulikia mambo ya Wakenya kwa pamoja, kwa sababu tunaelezwa ya kwamba umoja ni nini? Umoja ni nguvu. Distinguished guests, good morning. The bottom-up economic transformation agenda outlines bold government commitment to undertake transformational interventions across various sectors. For these interventions to be successful, it is imperative for us to effectively overcome a number of critical challenges that have been defining the features of our socio-economic fabric for decades. The first challenge is the informality of our economy. Most of our economic activity takes place in the informal sector, which accounts for close to 10 million jobs and contributes a significant portion to our GDP. As a result of this informality, millions of productive people are denied affordable credit, training and capacity building, access to essential public amenities, and the protection of the law. In fact, many operate on the margins of legality, since their economic activities run frequently afoul of myriad regulations that they find difficult or costly to comply with. Owing to this informality, many business operators and entrepreneurs in Kenya are effectively excluded from the opportunities required by business to expand and become more competitive. For this reason, they are denied the economies of scale and remain sometimes too small to be viable, let alone efficient. This means
that operators must work harder and take more risks just to stay afloat. The bottom-up economic agenda is a plan to transform the economy by enlisting all these millions of hardworking Kenyans into the struggle for shared prosperity, thereby ensuring not only that the national economy grows at a more rapid rate, but also that no one is left behind in the ensuing wealth creation. To address this serious challenge and set our economy upon a firm growth trajectory, we identified the cooperative movement as the most potent instrument of executing the required transformation across many sectors. And it is the primary reason why I decided that this administration will have a dedicated ministry for cooperatives and MSMEs. Nimesema hivi kwa lugha ya Kiswahili. Pale wakati tulizunguka katika taifa letu la Kenya, wananchi wengi, uchumi wa taifa letu la Kenya, kuna watu karibu 3.5 milioni peke yao ambao wanapata mshahara ya kulipwa kwa sababu wanafanya kazi. Wananchi karibu 15 milioni wako katika sekta hii. Biashara ndogo ndogo, biashara ya kujiajiri, kazi ya kujipatia ajira. Hiyo ndio sehemu kubwa ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Statistics inatuonyesha 85% ya ajira katika taifa letu la Kenya zote ziko katika sekta hii, ambayo ni sekta inayochanganya watu wa MSME, cooperatives na wale wengine wote. Na ni kwa sababu hiyo na umuhimu wa sekta ambayo inaitwa the informal sector, na vile inachangia katika uchumi wa taifa letu la Kenya, ndio tulisema hawa watu wengi karibu 15 milioni ambao wako katika hii sekta, lazima tutengeneze wizara ambayo itashughulika na maslahi yao na mipango yao. Na ndio tumeweka waziri ambaye atasimamia cooperatives na MSMEs, na kazi yake kutoka asubuhi mpaka jioni ni kupanga hiyo kazi. Ndio nasikia chairman hapa akisema tuko na waziri kila siku. Ni kwa sababu hana kazi ingine. Kazi ni hiyo tu ya mambo ya cooperative. Zamani cooperative ilikuwa kati ya wizara zingine. Mara ilikuwa kwa wizara ya kilimo, siku ingine ilikuwa kwa wizara zingine, lakini mwaka huu ama katika awamu hii ya serikali ya 2022 mpaka 2027, mimi nimesema ya kwamba tutaweka wizara ambayo itashughulika, kwa sababu sekta hii ni ya muhimu sana katika uchumi wa taifa letu la Kenya. Hakuna vile tutazalisha mali, hakuna vile tunazalisha uchumi wa taifa letu la Kenya kama hatutashughulikia sekta ambayo ni ya MSME na sekta ya cooperative. And that is why we have a dedicated ministry whose business and responsibility it is to look after, to work with, build capacity, eliminate challenges in the cooperative and MSME sector so that we can use it as an instrument to drive the economy of our country. The government therefore looks to the cooperative movement as a fundamental transformational institution for several reasons. First of all, it provides a sustainable pathway towards the formalization of marginal and informal sector operators and entrepreneurs. Secondly, it performs the function of aggregation for small-scale producers and their resources, enabling them to leverage economies of scale that would otherwise be out of reach. Thirdly, cooperatives, especially Saccos, perform an essential financial inclusion function that expands the national penetration of savings and credit services while also making affordable credit available to people struggling to earn livelihoods at the bottom of the economic pyramid.
na ndio tumesema hii sekta hii ya cooperative ni ya muhimu kwa sababu inaleta washirika pamoja. Na mkiona katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka pesa nyingi katika value chains ambayo inawahusisha washirika. Tumeweka pesa katika dairy and leather kwa sababu ni ya muhimu. Tuko na watu wengi ambao katika hiyo sekta. Tumeweka pesa nyingi katika cotton and ginnery. Hiyo value chain yote ya pamba tumeweka pesa ya kutosha. Tumeweka pesa katika value chain ya chai, tumeweka pesa katika value chain ya kahawa, tumeweka pesa katika value chain ya mambo ya fisheries kwa sababu tunaamini ya kwamba hizo sekta zote zikifaulu, cooperative movement itafaulu na vile vile uchumi wa taifa letu la Kenya itafaulu. By all accounts, all these are vital functions for the economy since no transformation at all is possible without it. They are indispensable in facilitating upward social and economic mobility of large numbers of Kenyans, driving rural wealth creation and accelerating poverty reduction. The cooperative movement also harnesses our nation's defining collectivist socio-cultural and political ethos as the engine of economic progress in numerous value chains, including dairy, coffee and tea, maize and rice, edible oils, leather garments and textile, artisanal mining, artisanal fishing and horticulture, as well as housing. On this Ushirika Day, therefore, I am immensely delighted to be here with you as we reflect on the fundamental social and economic role played by a sector that serves as this nation's silent but powerful engine of transformation. The success of cooperatives is a testament of the power of aggregation and inclusion in the true spirit of our national motto, Harambee. In recognition of the cooperative movement's immense contribution and the transformative opportunities that come with it, the government is committed to supporting the sector through institutional reform measures, including the harmonization of legislation governing various crops, with the aim of reducing the cost of production, thereby boosting production and competitiveness. For the dairy sector, investment in preservation and processing infrastructure are aimed at building up the country's capacity to export to our region as well as the broader African market. The modernization of the Kenya Cooperative Creameries will ensure its efficiency, enable it sustainably manage milk market glut and converting excess milk into powder, thereby stabilizing prices. Na wacha niseme hapo ya kwamba kwa sekta hiyo